Hi guys, welcome back to Bad Sports. I am Akumi Tabitha, and today I'm interviewing the one and only Humphrey Mieno, captain of Sofapaka. He's been a captain before at another club. He's won the double cups, and he's an amazing midfielder. And we want to learn, why has he been in the game for so long? What keeps him grounded? Why has he prospered so much when people are dropping out like flies? Like, tuacheza miaka mbili, ameshaacha kucheza ball, but he's still here, still doing an amazing thing, still being an amazing midfielder, and want to know what's in store for him. What is he planning to do after football or right now in football? And also, he's planning to do something amazing with the footballers of Kenya. And a hint, mental health is in the mix. So watch this interview. Leave a comment tuambie what would you like to know more. Maybe tunaweza invite for a second time to give us answers for the questions that you will have. So like, subscribe, share to your friends, share to your girlfriends and boyfriends. Mtu anakugongea na mwenye unagongea. Bye. So, oh my God. Welcome. Aki, finally, like nimekuwa nikingoja hii siku ifike. I feel like nilikuwa na stress nikisema, okay, I hope ata back out, I hope atakuja. And finally you're here. Thank you. Thanks for having me. Yeah, Thanks you're for welcome. So, nilikuwa napitia IG yako, nimeona kuna places mob, like umeka hashtag ya no wahala. No wahala inamaanisha? Kwa nini no wahala, by the way? No wahala, si hakuna problem, hakuna matatizo mingi. You ndio like No theme, wahala, like life yako hivyo. like easy tu. No pressure whatsoever. Okay. Kuna mambo mingi, easy tu. Sawa, basi hiyo ni like a good thing to have in life, like no stress, because in football naonanga watu wengi huko na stress, vitu haziendi venye ulikuwa umepanga, vitu ka hizo. So I understand. So captain Sofapaka, how is life going on in Sofapaka? Sofapaka mambo yanaendelea fiti, vibaya, lakini tumeanza vibaya sana. So tumeanza hii season tena inaanza kuleta mshike kama ile tunaona kama tunataka kuwa na wasiwasi, ni kama inataka kama hiyo season imeisha. Yeah. Because tumeanza games 4 so far, tuna point moja. Itupeleke fiti, but tuna hope kuanzia next match tuanza kupata results positive. Okay. Na like, acha ni reference hii word by Mourinho, anasemanga no pressure, you don't feel the pressure. Do you feel like wewe ushai feel your pressure, especially like being captain, uko kwa team, mko na point moja ni games 4, how do you deal with that pressure? Lazima kutakuwa na pressure, because unajua pressure ni unataka kuperform better, unataka kushinda. Yeah. So I think the best way to deal nayo ni work hard na remain focused na kutry kufanya sema try to give your best. Yeah. Na hopefully utapata hizo better results, because hivyo ndio pressure itatoka. Otherwise kila game utakuwa tu unaingia, utakuwa unaifeel ni kama vitu haziendi, sababu confidence iko low. Okay. Naweza kupoteza game mingi. Unajua mara mingi unaingia kama confidence yako iko chini, but once unaanza kuwin na kila kitu, confidence ina come tu yenyewe. Okay. Like what goes on in your head, like do you mend a half time, tuseme mmesha concede, what is going on in your mind? Say, what do you tell the players? Najua kila time najua huwezi kuona kitu moja inakukujaga kwa mind. Kila time inakujaga, kila time unapata ni vitu different, because situations ni tofauti na vile tunadeal nazo, zile vitu challenges zile mnapitia ni tofauti. True. So most probably kile tunaongeleaga ni ina depend na what ina happen hapo kwa kiwanja. Huwezi kuja umejipanga na speech yako unataka kuambia watu na vitu zinaendelea vitofauti sana. So like game tu ndio gonna determine ni nini utakuja kwa mind yako na ni nini unaweza sema, but at hiyo particular moment. Na we nini uku encourage? Juu sasa the players are looking up to you, wako like, Mieno tuambie like, na we pia una need your motivation. So where do you draw the inspiration or motivation at times like those? Yes, ndio vile tu nakwambia, yani inspiration na motivation yote inatoka tu from whatever ina happen hapo kwa kiwanja. Ile kitu ina happen hapo, because hapo ndio tunajua solution iko within tu kwa palio crisis unapitia. Yeah. So na feel hiyo kumotivate tu mtu yoyote itategemea na nini inaendelea hapo, then najua vile nitakwambia, ama mimi mwenyewe najua vile nitaji-motivate. Najua kulingana na ile challenge na face but hiyo particular time, because siwezi jiambia sijisukume na si hata hiyo. It's all about maybe
una lose ball, siwezi kuwa nakwambia mambo ingine tofauti ya home labda na nini. So ni ile tu situation unapitia hapo ndani ndio inakoga inafanya unapata answer hapo kutoka kwa hiyo situation uko ndani. Okay. I've spoken to a few players about like personal lives venye ukua, like they get into football and it's supposed to be like providing money for them and their family, like support them, because in as much as football it's something you love, it also has to bring you money, it also has to bring you income, because there are people who are depending on you, especially like ukiwa kwa limelight and people are seeing, oh, when captain kuna hizi vitu, kuna hizi, they expect some handout, right? Kuna ile pressure, tunakuonanga uwezi kosa do, tunaona drip yako, tunaona tutaangalia hizo viatu baadaye, but kuna vitu ka hizo. So I was reading an article that was written a while back, and I want to read you kenye ilikuwa imeandikwa. Walikuwa wamesema when you are moving from Ingwe to Tusker after that 7 months period, and they were saying ati you are motivated by money, you are not respecting contractual agreements, vitu kama hizo, that's why you moved from like Ingwe hivyo haraka haraka. What was going on in your head? What were you thinking? Mtoko like, am I not supposed to be looking for money? Because this is what I came here to do. I came to play football so it can earn me money. So what was going on in your head at that time? Like reading something like that, at you don't respect contractual agreements. At times nasema vitu kama hizo wagani rahisi from mtu ule anaisemea na nje, mtu yuko hapo kwa hiyo situation hiyo time. Yeah. Because football as much as ni passion, ni kitu tunapenda, ni career, ni kazi tu. Mtu mwingine anaweza amka from kama tu white collar. Yep. Unajua? Same tu na hiyo. So wezi niambia pia namkaga hiyo time yote. Hiyo time akae sijui miezi 3 hii ni hujapata kitu. Sidhani hata kwa iko sawa. Yeah. Because hao ndio tunaona tu pia wengine wao ndio bado wanatopata tu wanakuwa kotu huko na tuoli. Awatetee na kila kitu. Yeah. The same thing na pia sisi unajua. Because mara mingi football ndio source of livelihood yetu. Yep. So like ukiniambia hujalipo, hujafanya hivi, au utadilaje na daily needs zako. Yeah. Kuna nyumba, kuna nini, kuna vitu tu mingi najua inahitaji pesa. So wezi niambia wewe huko tu ati na mtu haja kulipa na bado anasema ati respect. Hiyo contract wenyewe ndio hata wa respect. Kwa contract yenyewe inasema unafaa kuwa unalipwa na nini, kila kitu iko hapo. Unajua kuna vile una give your best huko nje na saingi, cause naweza sema challenges zingine zinakuwa inaweza chelewa na nini, but kuna mali ikifika tena inakuwa tena ni too much. Yeah. Unaweza shindwa kuvumilia. Kuna time unaweza vumilia, kuna time nyingine huwezi vumilia. Cause watu wako na watu wako na ni mtofauti, mahitaji tofauti. Vile wewe una labda yako unaweza ngojea miezi 6, labda mimi siwezi. Mimi naweza ngojea moja, wewe uwezi unaitaka instantly. Yep. So but naweza sema tu mtu yote yule anasema hivyo, I think ni anaongelea kama yuko hapo ndani. Haja face hiyo challenge, unajua. So ni easy ya kusema. Unajua, but kama uko hapo na hawana respect contract yako na wewe pia una respect, I think na watu wanalipo tu on time kila kitu, huwezi kuwa na issues kama hizo. Wewe kwanza fikiria unataka kutoka. Na venye unaongelea like about contracts, I feel like is it something you have gone into, like to read into it, contracts? Because I find that kuna players when you sign contract and they don't actually know what is entailed there. Yetu waliambia okay sawa tunakusigning wewe tu una sign alafu afterwards mtu akusomea contract si ulisign hapa si ulifanya hivi. Is it something that you've looked into, or do you have like a team that helps you deal with the legal agreements na vitu hizo? Unajua nilikuwa before nilikuwa na team, nilikuwa na watu walikuwa wanashughulikia like every time unapata contract. Kuna lawyer, hiyo ndio job yake. Ana read, ana interpret. Hata pia utasoma tu still. But saa nyingine pia ni fiti ya kuinterpret vitu zingine, cause unajua mambo za contract na mambo za law waga tu ni wording moja ina change everything. So like lazima ukuwe careful na kila kitu. Alafu pia ikisema ati wachezaji tu wanaangalia, I think tu ni notion tu watu wanakuwa wamejiwekea tu like wachezaji wasomagi contract. Kwa get ni hivyo kwa situation zote tunasema tu mara mingi unajua kuna watu wengine waga wana twist hizi vitu upande yao ikaifit. Unajua sasa utasema tu ni then utamake your blanket statement like players never read their contracts na nini unajua. Lakini zile player anataka kusu club huwa anakuwa amefanyaje contract yake. That's true. Unajua hivi tu ni notion tu sengine tunakuwa tu watu wamejiwekea like
players wengi labda sijui wajasoma. Hawajasoma, ni ukweli. Unajua ni watu tukisema ni notion tu watu wanaoga tu wamejiwekea, then wanataka kubaki nayo, like ukiwa mchezaji huwezi kumsoma msielewagi hiyo part na kujaji. Wow. Yeah, that's so true. Like I've seen that running around everywhere. Unaona tu mtu anasema ali drop out hata kwenda university nini, na some things you just need to read through them, and it feels like sometimes people don't take footballers like ni kama professionals, like inakanga nika trisex mtu ana try kitu one kama itawak ama itawak, something like that. So yeah, I think it's important to change like the perspective of footballers na vitu hizo. So what kind of leader would you describe yourself as a captain? Okay, so let me get into this. So I was watching a certain video when you were back at Tusker and you had gone to play Bandari. That's when the unbeaten run ended. And in the interview, you were talking about why you conceded the 2 goals, and you were saying, kulikuwa na lack of concentration, there's players kulikuwa na shida 1-2. So as a captain, do you overall you have to look at how you're playing we mwenyewe, you also have to read the game, uone venye watu wengine wanafanya, ndio ukienda kwa dressing room uko like we passing accuracy yako iko mbaya, nini iko hivi, this is where we need to exchange. So what kind of leader or captain would you describe yourself as? Nasemaje, unajua before kwanza ukuwe captain, najua mimi ni mchezaji kwanza, title inakuja after Yeah. najua but maana kuwa ni ngumu sana. Take your time, we have all the time in the world. Mbona inakaa ni tricky sana hiyo, labda naweza achia mtu mwingine aiseme. Mimi mwenyewe hata nashindwa kujidescribe, ni kama ni leader inakaa Captain basi or player. Player tunajua ni midfielder but like ni tricky. Wacha nikishafikiria nitakwambia. Okay, we can still come back to this. No problem. So I want to talk about, I know you've spoken about this in a couple of interviews about Tusker. So what goes on in your head when after Tusker, nasikia you're not being signed again, now you have to go to Sofapaka? What was that initial feeling like? Anasema at first ilikuwa labda unaweza sema tu ni hard because shaka tena Tusker sana ni home. Najua so ilikuwa like kutoka pia ilikuwa ni rahisi, but then again sasa tulipata call kutoka kwa president tena ukuje, unajua tena unatoka home unaenda tu home, unaenda home, yeah. So ilikuwa at least ikakopia ni easy sana because hakuna vitu mingi uko unaenda kupata mpya, then kujikuwa adapt na nini, unajua ilikuwa ni easy because unajua culture yao vile vile wanafanyaga vitu. So ilikuwa ni easy, but at first ilikuwa ngumu sana pia hiyo kufikiria labda utaongezea contract na nini. Na before tulikuwa na plans na agreements zingine tofauti na wao, so then pia to go back ilikuwa ni hard, but luckily ama sema lucky enough pia bora ilifungua nafasi tukapata opportunity nyingine at Sofapaka ya kuendelea, then so tuko tu sawa. Okay, umesema in your statement that it was hard your transition, and I'm thinking like there's been talk of mental health issues in terms of players and like dealing with things. So you've spoken about moving from Tusker where obviously mlikuwa mnapigania title nini, then mmekuja relegation, mmekuja playoffs. What was that shift like? So before niseme kwanza hiyo niko na nini fulani nataka ku launch soon. Come about mental health, players na sportsmen in general, athletes too in general. Because naona imekuwa ni issue kubwa sana na ilikuwa inaongelelewa because kuna challenges mingi sana players wanapitia, but watu wanakuwa tu wana assume like iko tu sawa. Like ni campaign umeshatengeneza, talk to us more about that. Like is it like an organization ama tu ni forum unataka like kuongelesha watu about mental health? Basically nitakuwa kama organization. Okay. Chako kama organization tutakutengeneza yako ina deal na hizo issues za mental health za athletes. Because watu wana undergo through so much challenges na labda find safe spaces za kuziongelelea na kutry ku find solutions. So unabaki nazo tu ndani kwa ndani, dakika ya mwisho unasikia mtu
aliattempt kutake his own life, unajua, so inakuwa ni noma. So tunafai kufanya hiyo campaign to alert watu about mental health awareness na to try kuongelesha watu through it, na pia kufanya watu wako able ku speak out about what wanna go through. Yeah, wow. I think that's an important forum to have, because especially for Kenya with everything yenye ina happen where players hawalipwi, kuna pressure ya outside world, they expect so much from you. Kuna game yenyewe we mkilose ndo watu kwa internet we kwenda sijui nini sijui, kuna a lot of pushback. Yeah, so I feel like, and also that you guys are male and there's being a man hivyo tu peke yake is enough stress because of everything that is happening and people expect so much from you. So yeah, I understand that and all the best. And hata kama mimi si player nitakuja niwashangilie nikiwa huko in the back. Kwa like, oh, Mieno kwa hapa. Sawa. Tutakuita. Lazima kuacha. Thanks. Umesema on camera. Lazima tutakuita. Nisipokuwa. Lazima tutakuinvite. Invitation yako itakama. Kifanyika tu hivi tukilaunch hiyo campaign na kila kitu, lazima tukuite. Yeah. And talking about that, like how the outside world inakuview na vitu kama hizo. I came to your game, ilikuwa juzi Mathare versus Sofapaka. And I was there in the stands. No, nasikia tu kila kitu yenye watu wanasema na nini. And kuna one fan alishout, "We mzee." And I was thinking, age doesn't have so much to do with a player's talent, where if you're talented, you're talented. It doesn't matter how old you are or how young you are. Because we've seen young players, when you'd think they have so much going for them, then after like 1 year, mtutu may disappear. And for you, like, you have had a longevity, like kwa football for a while now. So what keeps you grounded, or nini imefanya you've stayed in football for this while? Nasema kitu kinafanya tukakaa sana kwa ball, I think number one ni discipline, because bila discipline kila kitu inakuwa tu ni hard. Discipline in terms of unajua time ya kufanya kila kitu iko tu na time yake, unajua like time ya kuna time ya kucheza ball, time ya ku rest, time ya ku have fun, kuwa outside life, like kila kitu iko na limit yake na discipline. Then kila siku ku try kuwa better. I think kila time ku try ku find challenge, ile kitu na ku challenge, try kuwa better. Kila siku ni kama learning process. Yep. So kila time una feel uko motivated hata kwenda kwa kucheza ball, because una feel kuna kitu mpya unataka ku learn, kuna kitu bado target ile ni kama unafika hujafika. So hiyo hunger na hiyo desire ya kila time ku try kuwa better na ku try ku learn kitu. I think to keep going. Uluzi hiyo like sema uwezi oboeki ile tunafanya, like cause kila time unajaribu ku learn, try ku improve kila siku. Yeah. So like friendly hivyo ukitry ku learn kila siku na try ku improve, I think unakuwa tu motivated kuendelea. Hata ujui kama time ina fly, lakini yeah. Hizo challenges zina kumotivate. So is there something you haven't achieved yet that you'd want to achieve? Siwezi sema kuna ile kitu nataka kuachieve za Real? lakini bado zamani bado nataka tu kuendelea kushinda. Okay. I think hiyo ndio na feel kuendelea tu kushinda, hata tukiweza kubeba cup nyingine tena leo ndakuwa tu happy about it. Yeah. Okay, speaking of cups, what would you say has been your most favorite achievement? Because obviously kuna zenye mtu usema, oh, uliwin league, but maybe that wasn't your favorite. Like maybe kuna kitu ingine si hatujui yenye ulifikisha, you achieved that milestone or you achieved that goal, you are like, yes, ino kitu nilikuwa nataka. Siwezi sema ati nilikuwa ati nayo ati hivyo sana, ati ulikuwa na ile kitu moja ati niko gani nimejiambia ati kutoka kitambo tunataka kuachieve, sidhani. But I think highlight naweza sema tu ilikuwa ni hiyo nasema hiyo feeling ndio sijaipata tena, like every tulishinda hizo double 2016. Yeah. I think your feeling ilikuwa one of the best, because sijai repeat, sijai ni feel hivyo tena. Ndio tushashinda lakini kuna hiyo feeling yani ilikuja tu mara moja, huwezi explain. Yeah. Hata mikono ile nilikuwa nawaambia tusikilo utashinda hiyo feeling ni kitu huwezi explain, mtu huwezi kuambia, utajikuta tu hapo unafurahi, kuna kuna smiling yetu nini hapo hajaionekana, lakini hiyo time ikifika utaiona. So sidhani kama nishaikuwa tena ile
one thing ile nishawahi nini, but naweza sema hiyo inaweza kuwa ni highlight yani. Nikasikia fit yeah. So hiyo siku ulilala na viatu ama what did you do like what did you do when you won like kila mtu ako like mmeshinda double nini? Yeah, I think what was the celebration? Celebrate tulikuwa na CK na I think na Karik na unajua Karik Kasiji as in like okay si personally like kumsikia around him yeah nasema tulikuwa celebration ilikuwa unasemaje ya kukata na shoka ama ni nilikuwa nina kusema kukata maji but kukata na shoka ni sawa. Celebrations zilikuwa refu sana. I think for a whole week tulikuwa tuna celebrate sisi. Mnaamka sherehe. Ilikuwa inafanyika huku? Ama mlikuwa mmetravel? Nairobi tu. Nairobi ni kubwa. Ukiamua kuzunguka hata hawezi kupata. Amgeenda ka beach hivi mjibambe huko ama wewe si mtu wa mabichi? Inategemea tulikuwa tumepanga kule nini ilikuja tu ni sasa tulikuwa tunataka kabla tuanze kupanga sijui tuende time itaisha. Sherehe iko saa hii sasa Rachel tumeshinda hiyo tena itakuwa hiyo siku hiyo tuacha tungoje hiyo siku nyingine. Itakuja raha itakaa hiyo yeah. Okay. Kwa sababu acha tu deal nayo vile imekaa. Sawa basi naelewa ni you celebrate at that moment yenye uko na hiyo kitu. Hakuna haja ya kupostpone by the way. So you've met Adebayo, who is a legend of football. What is that like? Nasema ilikuwa fiti because unajua si mara ya kwanza labda siku nyingine labda ageza kumbuka tulimit na yeye pia Kenya tukicheza against Togo. Tukiwa huko wewe tulikuwa tumepatana. But naweza sema ni poa sana kuongea na watu kama wao unajua pia wanakupatia insight about the game na nini. Yeah. So like ni fiti ku exchange words na mtu kama Adebayo because pia yeye ameshinda titles, amekuwa African Player of the Year. Pia it's a small feat. Yeah. That's a big thing. Yeah. So ilikuwa ni ilikuwa poa sana kwa interactive na kuongea na yeye. Akaweza kushed pia light on how ball iko saa hii na vile inaenda. Yeah. And his thoughts about mambo ya ball which ilikuwa pia ni positive. Vile tu alikuwa labda wanamharakisha but maybe akikama nafaa apatiwage forum kidogo hivi na space aongeleshe watu then. Inaweza kuwa ni fit but ilikuwa ni experience poa sana. Okay. Yeah, speaking of great like footballers na nini, who was the person that you looked up to the most like in footballing starting out hivyo? I think nikianza nasema huko kwa mtaa kulikuwa na wachezaji kuna watu walikuwa wanajoga ball kwa hiyo mtaa yetu. But labda start jina tu. Kwa nini? Unajua before watu kwanza ball hivyo time walikuwa gani wa deadly wale tulikuwa tunaangalia naweza sema walikuwa wanajua ball but most of them wengi walikuwa gani kama ni wagondi. Unajua wengi walikuwa ni wezi. So like now watu walikuwa ni kama wanakaa kama role models wetu. Like ule anacheza ball kila kitu yani nakubamba lifestyle yake kila kitu ni fit but lakini sasa afika mahali tena unani kama ndio ni kila kitu si kitu tunataka kuwa line nayo. Mpaka unaanza kufika mahali unaanza kukuwa na thoughts kama hizo unaona pia mimi ni fanya tu lakini unaona tena sio hivyo. Now like outside Kenya or like any outside Kenya it's ilikuwa nafuatiliaga Zizo sana Zinedine Zidane sana. Alikuwa anacheza hiyo position. Ilikuwa ni superb sana. Alikuwa super sana. Kila time ukimuona vile anafanya vitu na ball, anafanya ball yani inakaa so easy. Like kitu inakaa simple sana. So I think ilikuwa na look up to him sana. Okay. Outside Kenya. Outside Zinedine Zidane. That's a very good answer. I wasn't like okay, mi sijaona so much of Zidane because mi ni mtoto bado but I would like you to fill in this blank for me. I would like to be remembered as dash. What would you want people to remember you most for? I think I remember my personality tu yangu.
Personality how? Personality. Nataka kuingia huko deep hiyo personality ni gani? Kukua hapo, yani being there for friends ama family wakati wananihitaji. I think nataka tu kukumbukwa for you. Kukua hapo sasa wanani need in whatever way, unajua. Labda presence, labda ni help, in whatever way. Yeah. I was here, Mieno. Or I was there for you, Mieno. Kama hiyo. Okay. Yeah, so here for you. Yeah. That's a really big thing, like being there in the moment, like in the present, could help people. I think it's important. Do you feel like in football there were people who are there for you, like without them, if you'd like to give them a shout out, people who are there for you the same way you want to be there for other people? I think naweza sema starting out ama sema tu kwa career yangu basically nimekuwa na watu wengi. I think wale wanakuamini unaweza fanya kitu kila time, wako hapo pia kuoffer advice na kila kitu. So I think naweza sema majorly nimekuwa napata senior players wengi nikistart out, watu wengi sana, because kuna Edgar fighter, kuna Fali sasa ndio keeper trainer wetu. Kuna Wise George Win. George Audio Wido. Nasema tumekuwa na Titus Lama. Ni watu wengi. Kuna mwingine alikuwa Abubakar Yusuf. Okay. Alikuwa Gataska back then. Kuna mwingine pia tulikuwa na KCB, alikuwa anaitwa Seni coach wa Solo. Ndio coach Solo. Alikuwa hata coach wa Madema hapa sometime. Juzi alikuwa na coach hata Nzoia before itoke kwa league. Sasa kwa shule alikuwa. Wow. Okay. Those are great names that you've named. So apart from football, what do you usually do? The other Mieno that people don't know. Because IG yako iko empty. Autopost yangi, naona tu post za 2018, 2013. So I'm like, who is... Okay, of late kidogo. Tabidi nifanye kitu. Kama nimeweka nini sana. Ni vile tu pia mimi nikaona ukwangi mtole. Kidogo kwa easy tu. Si nini sana. Very different na mimi. Do you every second? Okay. I feel like because of the line of things I do, I am supposed to be online most of the time. Yeah. So it makes sense. So who is Mieno outside football? Outside football. Nasemaje? Na umerudi tu hapa, umezungukia tu na njia bado nikarudi ile swali. Napenda kupush story. Yeah. Nasemaje? I think to Mieno ni a soft spoken guy, a friend. We can tell. Na mtu wako passionate about things, zile positive things kwa like nasema tu kwa world tu. Yeah. Passionate about vitu positive na vitu zinafanya watu wana move forward, watu wale wako innovative na nini. So I think basically to ndio soft spoken, innovative. Ingine tunafurahia kuona watu wakiendelea kwa hii maisha. Like championing for the others. Yeah. Watu wakiwa better, wana grow. Mambo yao inafunguka. Tunafurahia kuona hiyo sana. We ni optimist ile to another level. Like wataka to world peace. Kila mtu athrive vitu hizo. Hapo sasa. If you aren't a footballer, who would you have been? Lawyer? Yeah. Wow. You studied law or? But I dropped law school kuja kucheza ball. Nikawaacha kwenda law school, but nikachoose kucheza ball. What most was intriguing to you about law? I think sana tu bado narudi tu pale kudefend wale hawezi jitetea. Wale wanasemaje, wananyanyasa ama wanafanyaje? Try kufightia na try to give back in a way. Yeah, I feel like already unafanya hivyo because
looking back at ile story at Sky and how like you were fighting for players wapate pesa na nini, already when a lawyer, you didn't go into that, but you're still a lawyer in one way or the other. So like uku stray away, you did not stray away, you're still a lawyer. Labda tulizo nini, labda ziko tu ndani, huwezi zitoa. Hiyo spirit imesema ikuachi, inakufuata kila mahali unaenda, hata kuturudisha bado hapo. So umefikiria story ya leader bado? Ni same tu, ndio hizo kama nimezijibu. Ama sijazijibu hapo. Okay, sawa. I will accept that. I'll accept that. So, okay, so let me go back to this. Like Nimekustalk. I watched an interview where you were speaking about the national team, and you said like you feel like there's a lack of structure or a playing style. And yesterday we saw maneno, we saw darkness. Let me just say that. Do you feel like we are moving a step forward in terms of our football, like how we are playing? Unaona hiyo structure somewhere in the horizon ikikam? Haionekani mahali popote. Because hata jana tuliona alikuwa shindwa, sijui nini ilikuwa na go through mind ya coach. Because jana ilikuwa ni kama ile ni stage kubwa, then waleta trial and error, si kama calculator. So friendly mingi tulikuwa tukicheza ndio mahali ya kuleta hizo trial and error. Si kwa ile game na tunahitaji kupata points, unajua. Because jana mimi nilikuwa nashangaa coach unaweka right back acheze kama center back, na wakati kuna ma center backs wako hapo na wanacheza week in week out, tunawaona kwa clubs zao wanacheza. So nilikuwa sielewi tunafanyaje hapo. Ilikuwa ni gamble kubwa sana tulifanya jana, yani ilikuwa inatuchanganya. Sijui ilikuwa ni ya nini hiyo. Then pia tukaona goalkeeper alikuwa na bad day. Sadly, the worst day. Sad sana sasa vile nini yetu iko na vile tunaenda. Sasa Kenya unajua blanda kama hizo ukifanya ni sorry to say kila mtu atasema tu ni match fix. Hakuna mahali pengine itaenda like hiyo tu ndio itasema. Kwa zile culture tumekuwa tuko nayo na vitu vile zinaenda, so I feel for the guy. Unajua sasa hakuna mtu atakubali ati ni mistake ile zafanyika. Sasa ingine kuna vitu zingine zina happen hata sijui nini inago kwa mind yake. Jo sasa pia akiingia kwa hiyo social media asijaribu honestly I wouldn't advise for it. Against lazima tu akuwe na thick skin and try to like lazima tu mentally akuwe prepared na jisike tu vizuri because vitu zinaweza fanyika zina happen. Na labda kama game next watampatia nafasi lazima try kujiredeem pia image yake because right now so watu wanamcrucify na nini. I think labda coach kama ni bold enough anafuatana mpatie nafasi tu ingine. Ndio mbaya ndio alishika hiyo game nyingine and stuff, but unajua tena unajua pia kumweka tena nje unajua pia unaweza mrudisha tena chini. Confidence. Psychologically, mentally, unajua. Confidence yako inaweza rudi chini, sasa unaweza muona hata anakuwa tena anarudi kwa league tena ndio ikakuwa worse. But unajua kutegemea pia coach bila tabdil naye. Amweke kwa kiwanja na nini because ni vitu inaweza happen. Pia bila deal nayo ndio very important, unajua. But in terms of sisi kama tuna grow sijui sioni, unajua. Uone hiyo change. Sioni hata na hiyo tulikuwa tunacheza jana, huwezi sema mpaka leo unajua huwezi sema boli yetu ni style gani. Because kama zile games za field naweza sema kama zile games zenyewe tulikuwa tunacheza home. Games zetu tuna consider tuko home. Tuna sit back, tuna try to hit opponents on the counter. Unajua tumekuwa tukiplay tucheza hivyo. Then jana tuna try tena kugo na hawa watu unashindwa na tuko away. Mbona tusifanye tu ile kitu tumekuwa tukifanya ile time yenyewe inatuwakia. Mbona tusifanye tu hiyo tunataka kugo na hawa watu na tunajua inakuwa hard. Then to end up tuna concede bao zingine very crazy goals. Bao zingine rahisi sana, zingine to do better. I think, What would you say like needs to change Pasi? What exactly do you feel like itakuwa if that one thing changes ita shift everything? I think boli yetu unajua nasema inaanza kwa top. Unajua top au lazima ndio wa change vitu ndio ishuke huko chini. Tuwezi anza hapa chini. Huwezi change kitu yote ukiwa hapa chini ati unacheza. Lazima hao ndio watupatie kama direction. Unajua the backstops na federation yetu kwa sababu ndio lazima wapeane direction na vile sisi tunataka hii boli yetu ifanyike na ichezwe hivi. Na then unajua hivyo sasa ndio tuna lack. Unajua na feel ni kama tuna hiyo direction. Tunasema lot imechange but I don't think it change in a positive way.
Oh, yeah. A lot imechange but in a negative way. Because ukiangalia nini yetu instead of kwenda mbele tunarudi nyuma. Because na feel hizo ndio vitu challenges tunafaa kwa tuna face na tupate tu direction ya boli yetu unajua. Because hata fixtures zetu zenyewe zinatuchanganya tu. Sasa hivi unacheza game mbili, una rest wiki mbili, tena unacheza mbili, tena international break nini hazieleweki ziko aje. Then league imesimama hiyo time yote na mtu anaenda kucheza kwa hiyo game unako kwa ni msijui ni mtu mmoja. Ako national team, ako CAF, ako league. Imesimama wiki 3, sijui wiki 2 na mtu anaenda kucheza ni mmoja. Sasa wengine tu basi waendelee kucheza, hata make sense. Sasa imesimama kwa nini? Juu labda ungesema tu team ile around like 6-7 players. But ile team ingefa labda nasema labda game zao zingetolewa ni team kama Gor. Because Gor ndio iko na wachezaji wengi. Yeah, 5 players. 5. Yeah. Hizi zingine polisi iko na mtu mmoja. Sisi hata hatuna Madhari ya ina. KCB sijui kama iko na mtu hata. Hapana. Ni Bandari, juu ya Bain, Mondi. Mtu mmoja. Au wengine si wanaweza cheza. Na wawili wa Tusker, Odoyo na Irambo. Lakini Irambo ndio alienda alone. Kwa niambie by the way, si bole hiyo zisimama juu. Juu mtu mmoja. As much as tuna support country yetu but league sasa si wache tu iendelee. Kwa sababu majority wale wanatumika ni wale wanacheza outside Kenya. So league ikisimama hata unapata hakuna hiyo continuity hakuna. Sasa tena watu wakirudi ta fixtures 3 back to back in 10 days. 10 days tena ukae tena wiki zingine mbili. Like hata vitu kama hizo hata zinafanya hata league inakuwa dull, inakuwa ni kama boring as a same. Najua. I understand that. Jube mimi nimekuwa nikifikiria like one day I'm posting ligi imeanza, let's go to the stadium nini, then tuko like kwanza kwa like fans who are just new fans to the league wenye wameanza tu kuwatch KPL juzi wako like okay sawa, next weekend kuna game, hapana tu international break. Okay sawa, alafu hiyo wiki nyingine tuna rest kwanza, tena tunarudi ku explain hizo vitu, the kind of ni ngumu sana, hectic. And thinking of like Gor Mahia, I feel like they're stacked. Wamenunua players in such a way that hata hao 5 players they can still play without them. That's how I feel. Wanaweza cheza without, lakini but unajua wako wanaanza sema kama reason yao ama point yao inaweza kuwa ni valid because hao wachezaji wote watano ni wachezaji wa first team. Wako first 11. Sasa hapo ndio problem inaweza tokea. But for the rest of the clubs I think wanaweza cheza tu, league endelee. Kama national team inacheza, si tuta support tu. Pia league endelee. Kwa sababu league inasimama juu ya mchezaji mmoja. The same tu sasa anaweza pata injury mmoja. Na itabidi tuendelee. Watu watano ndio labda wanaweza safa, unajua. But hao watu wengine league inafaa kwa tu, I think inafaa kwa tu inaendelea. Kwa hizi ndio vitu moja zile tunafanya hata ligi yetu kunini inakuwa ni ngumu. Kwa tunapata ni dull, ni boring. Unajua ligi yetu si exciting. Unajua. Sasa ingine inakuwa si exciting juu mambo zingine zile zinakuwa hapo. Unajua kama kwa ile time nyingine unapata fixture, sijui ni fixture 3. Leo mambo weekend umesema sana wale tena change tena sijui ni nani tena hiyo planning gani inaendelea hapa. Na hiyo fatigue inakuangaje? Because I'm looking like for example E20th, looking at a team, kuna game on Sunday, kuna game Wednesday, then kuna Sunday. Like how do you deal with that? Sasa nataka nasema hizo ni kwa coach ndio wana leo wataplan mazoezi yao. Kwa sababu in between utapata hakuna training mingi leo utaplan sana. So I think inakuwa tu ni about ndio ni kuna kuchoka, lakini sasa inategemea vile planning ya coach iko. Unaweza kabisa mambo za fatigue na nini, kwa sababu unapata wengine unacheza hiyo Saturday, hiyo nyingine una travel. Tena unarudi tena uko back tena unacheza hiyo Saturday, unajua zingine zinakuwa kwa stress, kwa ngumu. Like nafikiria hizo vitu like tuseme uko na away unaenda Bandari, then hiyo nyingine unaenda kucheza Kakamega Homeboys, uko tu like Bandari hivi uende Shabana then urudi Nairobi. I think kuna sponsorship pia, kuna club zingine zina struggle na hizo vitu zote. So kama tucheza weekend Saturday, then Wednesday kwa Shabana, then hiyo tena Saturday uko Machakos. Okay. Na umekuwa hapa na wiki 2 hakuna kitu ulikuwa unafanya. Hizo vitu zingekuwa spread out. Alafu tena ukuje ucheze sasa hizo game 3 tena ukae wiki tena zingine 2. Wow. Ni stressful kwa mchezaji. Acha niseme from this side, from my side of view, wow, you really do a lot honestly. And now speaking, mention about sponsorship.
vile hizi sponsorship zetu tumeona kwa league pia kuna sponsorship, so kwa track hata investment inakuwa ngumu, unlike hiyo vile nasema Tanzania tunaona wako na sponsorships mingi, team kama Yanga unajua cause vile wanajibrand, vile wanafanya kila kitu yao ni rahisi sana kwa track sponsorship. But hiyo tunakuwa very hard cause tujapata hiyo direction, bado tumelack unajua, so tukipatia hata league inaweza patia watu wengine wa manage professionally, I think inaweza kuwa ni poa. Yep. Unajua vile nini walikuwa wanafanya ile time nyingine vile KPL, so ile time nyingine KPL vile walikuwa wameandika unajua ilikuwa ni wana run league but federation ina run vitu zingine. I think ilikuwa ni poa, ilikuwa na work fit, so I think tunaweza tukigo hiyo route pia inaweza tusaidia sana try kuinua boli yetu, kwa sasa hivi ile iko ni hard sana ku attract mtu yote, juu sponsorship yote ikikuja swali kubwa, si watu wanaangalia, kila mtu anataka returns on ile investment. ROI, so, true. Hapo ndio pale problem inatokea kubwa sana, juu mtu aoni akiweka kama sema labda 100 million ama 200 million atarudi kwa hizi club zetu na vile vitu zinaenda, unajua hapo ndio pale difficulty inatokea. And I think wakiacha watu wengine wa run league, then inaweza kuwa pia ni step, I think ile towards inaweza kuwa ni positive. Okay. Unajua. So one day when you stop playing football, what would you want to do? Nasema nitakuwa tu kwa mama, I think kwa mambo tu ya ball, sijui kama naweza kuwa coach, sidhani sana. Unaweza taka kuwa coach? Sidhani kama naweza kuwa coach, siko sure kama naweza kuwa coach. Okay. But I think tu ndakuwa Coach Mieno. Probably tutakuwa tu kwa mambo ya ball tu, bado tukije. Tukiendelea tu kusaidia wengine wale wanakam na wale wako hapo na ile knowledge. Tumekuwa tukigather hii time yote tumekuwa kwa mpira. So I think basically tutakuwa hapo. So somewhere in football. Somewhere in football. Biashara zingine tofauti but pia kwa ball. Sema kabisa ati not coaching kabisa. But still hapo tuko ball. Okay. Labda kesho tena naweza kuwa labda mimi ni CEO kwa club ya ball na mimi. Ukipata kuje niwafanyie media relations hivyo. Nauza sera mapema. In case your time ifike, usinisahau. Kwa na kazi, itakupatia kazi mapema hivi tushasema. Takikuwa. So, okay, last question. So, when you're not doing football, what do you usually do? Like, what do you do for fun? Where can we find you? Kama siku iko ball nge have fun. Hoga tu niko na mabeste zangu mara mingi. Kuchill tu. Kuchill. Mambo tu mingi. Would you describe yourself as an outgoing person ama tu ni mtu wa kuchill, kulounge kwa nyumba, kuna stress? I think a bit of both. A bit of both? A bit of both. Si outgoing sana na pia si nini sana. Okay. Ukiwa uko nje ni unafanyanga, unapenda music? Muziki lazima. Na ndio nasikilizanga sana. Unajua playlist yako? Playlist yangu. Sasa ingine kuna R&B zile za old school. Okay, nani wa R&B old school nione maybe? Ni mingi, naweza ngoma mingi. Example. Example. Sema nani? Sema kuna kama tunajua hizo old school vile ziko na watu wengi. Lazima kuna musicians. Era ya like Casey and Jojo, Desi, nini hivyo. Zote tu, yani kuzicombine tu zote weka John ndani, Kelly, Asha. Okay. Didi ndio sasa iko na kwa. Didi. Sasa tena ameleta confusion kwa hiyo mambo yote. I feel like especially with your drama yote itakuwa tu like all musicians because ulikuwa unasikia mostly walikuwa naenda parties wote, so sasa hiyo ndio katuna cancel ni wote tu. Sasa inakuwa ni problem. Tutasikiliza nani? Surely tutasikia tu, tutajifanya sisi wengine tu separate the art from the artist. Basi pia football inafanga kwa hivyo. Separate the football to the footballer. Wakifanya vitu kama hivyo. But ni sawa. Any last words? Ama maybe you have a question for me? To change seats. Question for you. Sasa mimi nataka wacha pia nifanye investigation zangu. Utakuja. So kidogo sasa tutakuja.
Mimi nikai pande ingine nikuulize maswali. I feel like utakuwa na stress. Sasa kuna Utakuwa stress? na stress. Kwa nini? Kutafute Zako, ni kuna rahisi kupata? material mingi. Zako. Tatafuta watu. Sasa hiyo ndio itakuwa nini yangu nikitoka tu hapo. Ndio leo ndio cha kujipatia, cha kujua unapenda nini, unafanya nini at your free time zote. Kama unafanya nini at your free time? Na free time unafanya kulala. Kuwatch football. Yeah, sports in general na movies vitu kama hizo. Ni rahisi tu, haina story mob. Movie gani ilikuwa the best? Yako ndio kila time unaweza refer mtu. Okay, wow. Ina depend like kama ni kitu ya kuchekesha ama ni investigative. Sio tu ile yako una feel tu ni gani tu ile tu unaweza ambia mtu, unaweza recommend ya mtu. Like ile unaweza taka kuona hivi na hivi. Ile tu una feel tu ni kali. Prison Break kwangu naweza watch like 1,000 times. Naona hiyo plot ilikuwa like nothing I've ever seen before. Yeah, I like if it's for like fun, kitu ya kucheka, kuna show inaitwa She's All That. She's All That. Yeah, something like that. Sawa tajita. Ya vitu kama hizo. Napenda investigative, vitu kama hizo, documentaries. So vitu kama hizo. Stop. So basi, any last words? I'll say asante sana kwa kuniinvite. Oh, you're welcome. Again and again. Fanya kazi poa. Oh. Endelea hivyo. Utanikatia hiyo part. Nataka ni post kila mtu aone. Thank you very much for coming through and availing yourself. Najua uko busy, kuna vitu mob unaweza kuwa ukifanya sahi, but finding the time. Shukran. Thanks for having me. Sawa basi. Bye guys, remember to subscribe na kulike. What an amazing interview we've had with Humphrey Mieno. He's talked to us about almost everything. So please make sure that you send this to people who you know would enjoy this video, are interested in football. And even if you're not interested in football, there's so many things you can learn from this video. So thank you so much to Humphrey Mieno for making the time to be with us today and talk to us. It's a privilege. And so make sure you keep it locked up at BuzzSports. Make sure you like, subscribe, share. Yeah. And I've been your host, Makumi Tabitha. Bye. Kisses and hugs and loves. All those things. Sinivo.